Hola estudiantes de tercer grado y bienvenidos a lección número 4. Nuestro objetivo de aprendizaje es I can reference the text to answer text-dependent questions. O puedo responder a preguntas dependientes del texto y hacer referencias al texto en mi respuesta. Ahora, léelo conmigo. I can reference the text to answer text-dependent questions. Hoy vas a leer desde la página 9 hasta la página 13 en el texto Groundwater, las aguas subterráneas, y vas a responder a la pregunta número 3 y la pregunta número 4 en tu diario de respuesta, usando el texto para formar tus respuestas. Necesitarás el texto Groundwater, su diario de respuesta Water Around the World Journal Day 13, y también necesitarás un lápiz. Ahora vamos a leer desde la página 9 hasta la página 13 en el texto informativo Groundwater. Si no entiendes todo de lo que estoy leyendo, no te preocupes. Intenta mirar las imágenes y notar si hay algunas palabras que reconozcas. Ahora leemos. Water fights. Halfway around the world, Pakistan's water supply has dropped by almost 75% in the last 60 years. Many in Pakistan blame India, their neighbor to the south. They accuse India of building dams that block river water that would normally flow to them. They say this has forced farmers in Pakistan to pump more groundwater. India says Pakistan has only itself to blame. It says Pakistan has managed its water poorly. Today, both countries that have fought wars against each other in the past, face water shortages and growing competition for fresh water. Top 4 global water users: India, China, United States, Pakistan. Compare China's population to the United States. Now compare their water use. Per person, which country is using more water? Experts predict such battles over water will grow worse. If nothing changes, they estimate the world will fall 40% short of its water needs by the year 2030. Nearly 2 billion people worldwide could face severe water shortages, leading to food shortages and famine. In time, shortages like these can even lead to war, experts warn. In some places, lack of water has already done just that. In Syria, for example, drought may have helped start a civil war in 2011. As a result, many Syrians have died. In many places, groundwater is that important. The difference between green farms or dusty fields, life or death. A Syrian girl flees war in 2013. Staying out of trouble. There is an old saying, it is easier to stay out of trouble than get out of trouble. This is true about groundwater. Fixing this crisis now will be much easier than waiting until aquifers run dry. We have to plan ahead, however. One growing threat to our groundwater supply is climate change. Almost all scientists who study the Earth now agree that it's getting hotter. Climate change may also mean less rain for some areas, and fresh water may be harder to come by. Another huge challenge is Earth's growing population. More than 7 billion people live on our planet now. That figure is expected to reach 11 billion by the year 2100.
All of us will need water to drink and grow our food. We must manage our groundwater now, and we can. Drought in California led to many wildfires in 2015. Farming smarter. Our best hope is finding ways to use less water and keep more groundwater in the ground. Experts estimate that about 65% of fresh groundwater Americans pump to the surface is used to irrigate crops. Yet many forms of irrigation waste water. They spray and sprinkle water on the surface, where much of it is lost to evaporation. More farmers are using new ways to make sure every drop counts. New meters monitor moisture in the soil and turn the irrigation on and off to waste less water. Many fruit and nut orchards now bury irrigation pipes to waste less water too. Almond trees in bloom. Planting different crops can also help conserve groundwater. In states such as Kansas and Iowa, some farms are switching from corn to other crops, since corn requires a lot of water. Farmers need new ways to farm. If they do not choose to conserve water, empty aquifers will force them to. Wheat is one crop that uses less water than corn. Ahora que hemos leído el texto, pensemos en ello. ¿Qué crees que es la idea principal de la selección que leímos hoy? What do you think the main ideas of pages 9 through 13 are? Piensa en esto por un momento. En este texto hubieron dos ideas principales. En la primera parte de la selección, aprendimos sobre las amenazas al agua subterránea. En la segunda parte de la selección, aprendimos sobre cosas que podemos hacer para reducir las amenazas al agua subterránea. ¿Cuáles son algunos detalles que encontraste para apoyar a la idea principal? What details did you find to support the main idea? Piensa en esto por un momento. Cuando miro la imagen y leo la capción en esta página, Drought in California led to many wildfires in 2015, noto que puedo usar este detalle para apoyar una idea principal del texto. El cambio climático, o climate change, es una amenaza al agua subterránea. También puedo mirar aquí, en esta página. Miremos la foto y revisemos el texto. El trigo es un cultivo que usa menos agua que el maíz. Wheat is one crop that uses less water than corn. Esto es un detalle que apoya una idea principal del texto. Cosas que podemos hacer para reducir las amenazas al agua subterránea. Pausa el video por unos minutos y piensa sobre estas preguntas. Ahora que has pensado sobre estas preguntas, hablemos sobre esto. Según el texto, ¿cuál es una razón en que los niveles de agua subterránea están disminuyendo? According to the text, what is one cause of groundwater levels decreasing? Recuerda que necesitamos usar el texto para responder a esta pregunta. Pausa el video ahora y responda a esta pregunta. Habla sobre tu respuesta con un familiar, un amigo o un maestro. Ahora hablemos sobre otra pregunta. ¿Cuál es la idea principal de la selección Farming Smarter? Pausa el video ahora para responder a esta pregunta. Puedes discutir tu respuesta con un familiar, un amigo
o un maestro. Ahora que hemos hablado sobre esto, vamos a escribir sobre esto. En tu diario de respuesta, Water Around the World Journal, Day 13, responda a la pregunta número 3 y la pregunta número 4. La pregunta número 3 dice, According to the text, what is one cause of ground level waters decreasing? O, según el texto, ¿cuál es una razón en que los niveles de agua subterránea están disminuyendo? Recuerda que puedes usar lo que discutimos antes en tu respuesta. La pregunta número 4 dice, According to groundwater, what are ways to conserve water? O, según el texto, ¿cuáles son algunas maneras de conservar al agua? Puedes usar lo que discutimos anteriormente en tu respuesta. Ahora, pausa el video y responda las preguntas en tu diario de respuesta. Cuando termines, puedes compartir tu respuesta con un familiar, un amigo o un maestro. Gracias, estudiantes.